Tabenuka pano pakanoiwa nyaya broadcast ndini Sangwadzi Spiwe kachidza mapfumo. Tichamirira po vanhu vatanga vapinda tizotaurirai kuti murendo wedu mbani nyasi, asi haana ndofunga mama kandomirira. Ndanga ndichiona pafacebook muchiti tinoda kuzvinzwa zviri kuitwa kwaMutokoyo. Ndiro basa redu pano, tikudaidza vanhu vese kubvira kwaNyadire kuenda paMutoko, kuenda kumakaha, kuorosozi uko, kusvika kususwe, kupindirira kusvika kwanyamuko, haiwa kusvika tabuda, kusvika kupiko, kubhodha kunyamapanda. Tinenge tiripo nyasi tichidaidza vanhu vese, wana shumba, wana nzou, wana shawa, wana nhari, wese tiri kuvadaidza pano pakanoiwa nyaya. Avo vanhu vakupinda vakutiteera, haiwaba pindai, wana tarisai, wana Michelle, wana kuda, moroi yaSangwadzi, tikukanudzei kama moroi ndiwashumba moroi. Tinombombira mbichana vanhu vapinde, aiwa tinozvifarira kana muchititeera. Nyasi pane nyaya makuerere, tine murendo wedu, shamwari yedu pano, Onesimus anenge achititaurira, Fuzane anenge achitinyepa, ndiye murendo wedu. Yatimbomira mbichana vanhu vapinde. Oyo kromo rapinda moro iwo, tapinda yaSangwadzi, pindai, haiwa daidzai vamwe muchiita like and share so that vamwe vachititeerawo. Paribe anoda kusaririra nyaya iri pano, inyaya huru yekusimudzira Mutoko. Ndo basa redu isusu pano pakanoiwa nyaya. Tinoda kusimudzira zvinhu zviri kuitika kwaMutoko, tichidaidzawo vanenge vane zvavanoziva vachitifundisa. Naiba kubva kuziva kunenge waona munhu anokutokonya, anokukwenyawo, anokukotora kuti uya ndikunyepe zviri kuitika pano. Saka mirai timboti mire 2 minutes vanhu vachipinda vachititeera. Asi apa vari paFacebook, please like and share so that more people can join us. Tobva tanzwa zvese tiri pabodzipo. Inini saSangwadzi wenyu ndine urombo kuti hatina kukwanisa kuita nozuro. Munondozivawo kama zvinhu zveteknoloji izvi zvanga zvanetsa. AFBet inodzina iyo Fuzane meno network connectivity kwakudotraya kudoenda pacornerstore zvese zvichindoramba. Asi aiwa nyasi tabenuka, tauya naye murendo wedu Onesimus Fuzane. Tinoda kukutambira pano pakanoiwa nyaya broadcast. Tinokutendai avo vamwe vari kupinda vanai manyoro, vana tuje vari kupinda vanoda kunzwa zvai nyaya dzedu dzatiri kutaura. Saka ndinoda kutanga nekukudaidza, pinda mudariro uite ukwaidze vanhuwa, wanyepe kuti iwewe zita rako ndiwani, unobvepi, kambani yako inonzani, nomutupo wako ibva wandotinyepa. Pinda mudariro. Kana wapedza izvozvo tochite ndombomorodza vanhu, iwewe zoite wozopinda mudariro uchitinyepa nezvatakudaidza kuti uye pano. Ndoziva kuti aubve kwaMutoko, asi aiwaba wakugara ino unofanira kunzwa kuti kana tichiti tiri kuda kunyepiwa zvinhu woziva kuti zvinorevei. Naika chipinda Onesimus. Tinotenda tete Sangwadzi. Sangwadzi. Ndinozi Onesimus Fuzane. Ndinoshanda pakambani iri maMutoko nywana inonzi Mutoko Royal Fruit and Veggies Pvt.Ltd. Mwana wekupedzisira mazuva ano yakatovhurwa manje. Nokugamuchirai pachirongwa mabuja ekwaMutoko
tova tese totofara kuti tive muchirongwa chasangwadzi. Ngatifarei tiri pamwe chete tichisimudzira dunhu redu rekwaMutoko. Tawe kwaMutoko. Ndikuona uri kuedza ndizvozvo zvatinoda. Kana wagara kwaMutoko unoitawo zvinogara. When you're in Rome, you do what the Romans do, right? Exactly. You are not doing bad. Tatanga kukudzidzisa kuti zvinonzi sangwadzi kutaura kuti a respected aunt, saka unofanira kuzviziva. Saka tinokutambira pano pachirongwa chedu chanhasi. Uyo vari kumhoresa anzi nakuda moro Onesimus. Amene ari kukukwazisawo apa pari kutiteera. Aiwa, tinozvitenda, tinozvikudza. Watitaurira here mutupo wako naye Onesimus Fuzane? Inini ndonzi Fuzane, ndoto mutupo wakatoperera ipapo. Last name ndiyo mutupo futi? Ndizvozvo. Okay, watitaurira here kwaunobva? Unotitaurira kwaunobva nemutupo? Inini ndinobva, kwandinobva chaiko, ndinobva kuMidland. Kunzvimbo inonzi Lower Gweru, padunhu rinonzi Pandava Mushope, under Chief Sogwala. Ndo kwandakazvarirwa ndikakura, asi pari zvino mhuri yangu iri kuBhurawayo. Asi ndamubuja nekuti ndakushandira kwaMutoko. Tiri kuzviona. Aiwa, tinozvikudza, tinozvitenda. Aiwa, iyi nyaya yawataurireika yekubasa kwako kunonzi Mutoko Royal Fruit and Veg. Munhu wese anoziva kuti vanhu kwaMutoko vanorima. Small scale farmers, tinorima zvekurima zviya izvi. Tichitengesa kwamakore nemakore. Vanhu vanoziva, ndinoziva vanhu vese vandakakurira nawo kwedu kumusha uko. Takangokurawo wamwiri wachiberekwa wachirima, wachienda kunotengesa zvinhu kuHarare kana paMutoko pai. Mari ndiyo yanga iri uchiunza mari kuti vana vaende kuchikoro nekuti kuraramisa mhuri. Chipundutso yemhuri yanga iri yekurima. Vanhu vekwaMutoko tinozikanwa panyaya dzekurima. Tinorima mapuno, tinorima mango, kana dziri nguva yemango, makerotsi nezvimwe zvakandowanda zvinobva kwaMutoko zvichienda kupi? Zvichienda kuHarare kotengesiwa. Kune iwewe tinoziva kuti makatanda iyo inhingiri yenyu Mutoko Royal Fruit and Veg Private Limited. President wakatouya ikoko svonde yapera iyo kovhura iyoyi plant yenyu iyoyi. Tinozvikudza, tinokutendai. Chititaurira, chipinda mudariro uchititaurira kuti what is it Mutoko Royal Fruit and Veg Private Limited? I am assuming kuti it's a private limited. There is who owns it? Zvakatanda sei? Makazvitandirei? Inosevhawa naanani? Dariro nderako. Chipinda uchitaurire. Pinda utaure Onesimus. Ndinotenda Sangwadzi. Regai nditange nekuratidza mufaro kuti vhiki rakapera takaswera musi wechina president wedu, mutungamiri wenyika akamboita wedu kwaMutoko for a whole Thursday. Tanga tiinawo nemadignitaries anobva muprovince yeMarsh East. Takava nenguva yakanaka chokwadi. Mutoko Royal Fruit and Veggies, vazhinji maybe vanga vasingaizive, but iko zvino vakutoiziva nekuti musi wacho iwo panga pane vanhu vakawanda vakazoona kuti aiwa muMutoko Harare yawo yamaMutoko, because factory iripo chokwadi yakatonaka. Matangiro azvo yakatanga iri pfungwa, because varimi vekwaMutoko chokwadi matombozvitaura kuti kwaMutoko kunorimwa. Inini ndatozvionera, handichaudziwe neumwe munhu, asi ndakutoziva kuti maMutoko mune varimi vanorima macash crops. Chokwadi varimo ende vakatowanda, vanhu vari kutorarama upenyu, asi vakaonekwa kuti upenyu hwavari kurarama hunokwanisa kubudirira kupfuura sezvauri izvezvi, pamusana pekuti mbesa dzavanorima hadzisi kunyatsovapa mari chaiyo inofaa kuti ivararamise kana kuti ivape upenyu huri nani. Saka idea yakavapo kuti aiwa, ko sei tisingatori kunyanya mapuno anorimwa muMutoko. Ukaenda kuMbare dzimweni dzenguva unonzwa tsitsi vanhu, nekuti Mbare ndo market yavanoziva chete. Saka zvadaro supply nedemand zvoita kuti mutengo udone, uyezve kana uchiziva market iri imwe chete
hauzozivi kuti koma mamarkets anokupa mari yakawanda zvakadini. Life yakanaka une comparison. Saka kwakauya idea yekuti aiwa mapuno akawanda maMutoko tokwanisa kumachengetedza aite shelf life yakati one day kana tamaprocessor tamaita tomato paste, providing an alternative market kuti mapuno asaraswe asi ape munhu upenyu huri nani. Tikatarisa izvezvi vanhu vanoenda kumbare havana shuwa kuti unonotengesa chinhu chako nemari, uyezve hausiwe futi ukasvika kumbare unotengesa chinhu chako, someone else takes over. Wokupa mari hamunegotiate, unongozopiwa kuti mari yatinotora nayo nhasi mari yakati. Iwe wakarima 3 months uchiisa simba rako, fetereza, mbesa, uchirima semhuri, but kana wapedza kurima waenda nawo kumbare wonosvika samuwana woti aiwa nini ndindokuudza kuti ndokupa mari. Hazvisi fair. Uyezve kwakatarisa ukaona kuti vanhu vanoenda kumbare izvese uri usiku kuno kuZimbabwe vanhu vatori pamarori, vatori endangering their lives, itori risk kufamba usiku, madzimai ari pamusoro. Ndinosimbowaona vamwe vachitonaiwa nemvura, nguva yemvura utowanzwira tsitsi nemari yavanenge vapiwa kumbare hazvisi kufambirana nelabor vanenge vaita. Saka kambani inoti aiwa vanhu vekwaMutoko toda kuchinja mararamiro amuri kuita imimi, toda kuti murarame upenyu huri nani, pane kuti makoronyera ariwo anodhiraivha motikari. Imimi varidzi veproduce, varidzi vemapuno ndimi munofanira kufamba nemotikari, ndimi munofanira kudhiraivha motikari dzacho nekuti ndimi varimi vacho. Kurima ivhu ndoupenyu. Saka tiri kuti huyai nemapuno, huyai neproduce yese, isusu vekwaMutoko Royal totakura kumaketirai produce yenyu kuitira kuti muwane goho rinani, muwane kurarama kuri nani. Hatite mapuno chete, pane value addition also yemamwe produce yatinayo yamunorima yese, tingataura mapeas, tikataura pepper, tikataura tichaita mango paste nekufamba kwenguva neguava paste. Katarisa zvese zvimwe zvatoita ana terere, we provide a market, toita value add. Value addition inoita kuti produce ite price iri nani pane kuinda kumbare. Uyezve isusu we say uyai neproduce yenyu pedu padhuze, haukwiri motikari. Vamwe vanotoya nemabhara, vamwe vanotoya nengoro, hapana expense, uye munofamba masikati moswera makatandara muri kumba nemhuri. Hamuna headache yekuti manheru kwausiku totanga kuti takutotsvaga motikari yekuinda kumbare. Motikari enda kumbare inokuchajai mari yakawanda. Sometimes ndakanzonzwa vanhu ndakatoona misodzi munhu achiti unosvika kumarket unza yakaflata mapuno atoita dutu apo, hanzi tinongosiya zvakadaro. Hazvifambi kuti wasenza waita transport kuti uzotakura udzokere nazvo ndeimwe mari, saka vanongozosiya. But tikati mapuno ngaauye kuprocessing, tiri kuti tomachengetedze kaufreshness hwawo, toita kuti agare mushelf for a year tichitengesa. Hapana kuraswa, hapana produce inofanira kuraswa. Mutoko Royal is there to uplift the standard of living for every farmer iri maMutoko kana kuti iri kuMash East, because we are here for you. Toda kusimudzira upenyu hwevanhu vararame upenyu huri nani. Toda kuti one day vachiuya vachidhiraivha motikari dzavo vakushaira vachizotiona, kana kuti votipa malifts vakuenda zvavo Harare, nekuti Mutoko Royal inenge yavapa upenyu huri nani. That is very very encouraging kuti tinzwe kuti makuita value addition kune zvinhu zviri kuitwa kwaMutoko, ngekuti kudhara vanhu vaingotakura vachingototengesa mapuno kwaMutoko, tikabva kwaMutoko tosvika kuHarare kototengesa mapuno yotopuwa mari yatinoita todzoka. Asi kana makudzidzisa mafarmers kuti zvinhu zvirimwa zvamuri kurima kune inonzi value addition, kuti it's not only it, kune mamwe mabyproducts anobva mune zvinhu zvamarima, zvinhu zvinenge zvakanaka. Saka imimi makatanga rini factory plant iyi yakatanga rini, yakawakwa rini, and yakawakwa ndiani akaiwaka? Who owns it? It's a private limited. Who owns it? Ndani vane mashares imomo? Plant pane mabuildings maviri,
kumabhazuva kune inonzi pack shed. That's where we do value addition yemamwe ma-produce akaita sana fine beans, pepper, peas nezvakangodaro. Then tozouya imwe iri kumavirira kwacho ndo inonzi processing plant. Pack shed yakatanga kuvakwa 2017 but yakazotanga kushanda gore rakapera musi wa2 November. Takaivhura kuti titange kushanda, titange kutenga zvinhu kubva kuvarimi, titange kutsvaga market yezvirimwa zvese zvatetaita value add. Izvezvi there are quite a number of people who have benefited from our operation. More than 120 farmers have come through and the number keeps increasing every day. Saka ndozvandangachida kubvunza kuti how many people have benefited from this, and kubvira time yamakatangawo vanhu vari kuzviziva here kwamutoko kuti Mutoko Royal vanoitei? Handizive kuti makaita enough marketing here or publicity kuti vanhu vazive kuti pane a place kwatinogona kutakura zvinhu zvedu nengoro tichienda kunoisa ikoko. Maka enough information kana kuti makadistributa information? How do they know kuti ndizvo zvamuri kuita? Unfortunately, we started at a very bad time year COVID. We were in the process of mobilizing farmers munharaunda dzese nemuma irrigation schemes. Then pakauya COVID pakuti kusangana kwevanhu kwanga kwakaita restricted, takabatamira. Asi we have a network of representatives dotted around Mutoko, some as far as Murewa. We've been mobilizing farmers to say we now have got a new a baby in the block. Vano actually kukubatsirai kuti produce yenyu musatambure nayo, ivo ndo vanofaa kutsvagirai market. Saka izvezvi nekuya kwakaita president haasi mafoni ari kupinda iwayai. Mafoni mazuvese neusiku vanhu vachi they are more than interested, which means there is that day was a big day. Takavhura vanhu maziso kuti aiwa pane company iri padhuze inokwanisa kutitengera produce torega kutambura nekufamba usiku kunotengesa nemari yatisingazivi. We just have to go next door. Pane dzimweni dzenguva tinotoenda kunocollecta produce from irrigation schemes, meaning tinotorera pafarm chaipo. Munhu achibva achienda kumba kwake isita kuenda neproduce, haana headache yekuti ndicharara ndichifamba usiku. Anotoziva kuti tomupa tsamba invoice yekuti produce yako tatenga nemari yakati, because isusu hatisi makoronyera. We are a formal organization inoita zvinhu nemazvo. Hanzi nemubvunzo uri kubvunzwa pano, hanzi co-pricing model yenyu yakaita sei? Who sets the price? And ndizvo zvandaida kubvunza kuti maprice yenyu anosiyana sei neekumbari? Of course, I mean emakoronyera, I mean it's a touch and go kind of thing. Enyu imimi, how do you set that? And are these people really benefiting kana kuti kwavari it's an easy place kana kuti closer place yekuti vanoisa? How do you price your stuff? You know our target market, we target the retail sector, and in the retail sector, you know, prices they fluctuate up and down. But if you compare our prices with Mbare Msika, considering all the transport and the hassles that people go through Tengesa and what they get at the end of the day, we are by far better than Mbare Msika, and people will realize that with time. Maybe you could give us an example that, you know, kana vachienda kumbare vanosvika wonzi box renyu tiri kutenga 50 bond or 100 bond, right? Asi kana wauya kwenyu ikoko vanogona kunge vachipiwa mari yakaita se. I do understand kuti zvinofluctuate you know, kuti market yakaflooda here kana kuti shishi, but give us an example so that we have an idea. The other that is also our prices, they fluctuate slightly as compared to my fluctuations in bar. Right now, box kana kuti saseka re green pepper, if you go to Mbare, it's going for around, I think, $8-10.
but isusu we buy per kg, and that $10 haisati factor in price transport, haisati factor in transport ye farmer, haisati factor in kuzotengeserwa nekubhadhara mumusika, which means at the end of the day the farmer can actually come back with about $6 or less dollars in US dollars. Akaenda kumbari. Yes, but isusu kwakaunza kwamuri we buy it at $50 a kg, and that doesn't hardly changes, because we've got a stable market that we send our product to for the benefit of the farm. Hansi nemumwe ari kubvunza pa, in addition, how does the seller know the prices ahead of time to facilitate decision making? Kuti wadecide kuti wakuomesa here matomati awo achibika zvawo, kana kuti wouya vachikutengeserai imimi, kana kuti take a chance with mbari. Do you have kind of like a price list yekuti vanhu waite an idea? Yes, we have a price list at our workplace that is always there, and most of the farmers right around Mutoko now, they've got our numbers, and they can phone to find out well in advance. Some they can actually phone us before they actually put their crops to the field to say, I want to grow, guys, what kind of crops do you want? So we can actually advise anyone anytime. Sometimes they call us at night. We have always assisted. I don't know kuti, again, I'm going back kuti kumarketa zvamuri kuita kuti vanhu vakuziva, and I totally understand kuti last year was not the best of times to start business because everything was really zvakaafectwa neCovid, handiti? Asi iye zvinezvi zvinhu zvinenge zvaakuda kutanga kuita come up mbijana, handizive kuti where else are you going kuti vanhu vazive. Handisati ndabvunzawo mafarmers kuti muri kuziva here kuti kune Mutoko Royal fruit and veggie irikoko, where you can distribute your stuff, you can take your stuff there, you can market ikoko, so kuavoida kuti muende kumbari. I still want to know kuti what plans do you have kuti mushambadze kuti vanhu vaziva. I think it's a brilliant idea, but I'm just thinking, because under normal circumstances maschools anenge akavhurwa, but maschools anga akavharwa, kuti mutumire like flyers kana any other ways of kuti vanhu vazive zvamuri kuita, because it's no use being there mune 150 people vanoziva kuti zvamuri kuita, and yet kune mafarmers akawanda. I know kuti zvichazotenderera vanhu vachazenga vakutaura kuti aiwa isa hatisi kuenda kumbaris, taakuendesa kuMutoko Royal. Saka I don't know what plans do you have to market what you are doing. Currently, we are in the process of developing a flyer or flyers for our farmers that will be distributed around Mutoko. Our idea, our catchment area is not limited to Mutoko, is actually goes as far as the whole Mash East province is dotted around. So we have a plan to distribute the flyers, to create an awareness of our presence in the province. Like you are doing right now. Like I'm doing right now. Those who are following us, they actually know, they actually spread the word that there is Mutoko Royal Fruit and Veggies located just beneath the vocational training center in Tabudiri. We also want to continue with what we were doing just before the COVID-19 restrictions. Taifamba takatangira kwaGurure, tikaunganidza mafama, tikavaudza nezvedu, tikaunganidza nemadomain, tushanda nemadomain kuti tiripo, maadvantages okuya kwatiri nezvatinoita kuti tisu vanani. I'll come back to the question of the shareholding that you asked. Tikatsanangura kuya. So our idea was to move around Mutoko, all the irrigation schemes around, to create that awareness campaign, awareness to the farmers kuti vazive kuti kune Mutoko Royal Fruit and Veggies inotenga produce iri local, isiri kure, isingadi mari yakawanda kuti tinosiya produce ikoko, right?
last week invite, is it last week? Yeah, last week really. I spoke to a guy anoita logistics and anodzidzisa farmers what to grow, and I think he's doing a great job getting my farmers together and helping them to widen their territory, widen their capacity. You know, it's really, it was a capacity building kind of thing. Vanodaidza mafarmers wagarisa pasi wataura kuti you can grow maplants akadai. I don't know kuti mimi, do you do the same thing kuda kuvabatsira mafarmers kuti vazive mamwe produce yavanga vasingarime makore esaya? You know, people always tend to do what they've done all along, right? Like kurima muriwo nekurima mapuno iyayo mango, for instance. Everyone ane mango. Do you have, are you going out to teach them, or are you planning on, I know tuma COVID yanga ichikangati, what plans do you have nekudzidzisa vanhu the best plans to grow where they'll get more money maybe? This guy I tell about my strawberries and all that stuff. True. We've got plans which are at an advanced stage right now with some specialists, like we've partnered the seed companies who want to come in and assist our farmers realize the best out of their fields. They want to do some demos together. We want also them to show our farmers that we need to, when we are farming is a business. It's not just farming like Nagangozwaro and Chifama. We should take farming as a business. So when they want to come in and test our soils, which crops are suitable for what produce, so that they assist our farmers realize the best out of their farms. See, now we plan at an advanced stage where we want to invite all the farmers to maybe a plot or a farm, and then they come, we spend the whole day. Vanhu vachidzidziswa vachiratidzwa kuti tinokwanisawo futi kwete kungoramba tingoti ndarima pepa chete ndoyandoziva kana kuti mapuno chete. Aripo maproduct amwe asingarimwe munomu ane value iri nani inokwanisa kusimudzira upenyu hwedu muno maMutoko. Kune maproduct akaita sana broccoli, hardly anorimwa munomu. Pane maproduct akaita sana cauliflower, handisati ndamboona munhu anomarima munomu, vashomanene kana varipo. So pane maproduce akaita sana ana gem squash, vashoma vanomarima. But vanhu tikaziva kuti zvinhu zvinorimwa sei, kudzidza hakuperi. And kana tadzidza, we become better people, we become a better a district, we become a better a region. Zvinoipa kuti tirarame upenyu huri nani nekuti takuwana mari iri nani, toendesa vana kuchikoro, maybe toendesa vana zvikoro zviri nani futi, because mari ikauya, we've got the opportunity or the chance to send our children to better schools, because kurima kwatipa kurarama kuri nani. Pane ari kubvunza kuti are the farmers paid in convertible currency, that is USD, kana kuti kana vatengesa kwamuri munovapa nema-bond or munovapa nema-US dollars? Isusu pare zvino, as a formal company, we deal with formal organizations, and the informal transactions right now hakuna kwatinosangana ne-US dollar. So we pay via through a bank account using the same dollar. Saka kana vanhu vatenga vakauya kuzokutengeserai, let's say watengesa zvinhu zve 100,000 RTGS, munobhadhara, munoendesa kubank kwavo, mari yacho inobhadharwa directly into their account. Is that what we're saying? Yes, that's what we're saying. We pay direct into the account. We don't have cash, because where we sell, we don't get cash. Either if you go to the bank will not pay $2,000. No, $2,000. It's too small. Okay. So how long does it take from the time you want to deliver zvinhu zvavo kwamuri netime yavanozopiwawo mari yavo? We are currently working on a system where a farmer achibhadhara achideliver zvinhu zvake, we start processing their payment. That one is another advanced stage. We've been
paying after 14 days, but we realize with dollar redu riri ku the dollar is losing value, prices hamirire izvozvo. Saka we want to ensure that the farmer benefits and want to process payment as soon as you deliver. What happens with our produce is our own problem. Then the farmer benefits, then he walks away a happy person. Anzi, do you require the farmers to produce ITF 263 or to deduct withholding tax? Kana kuti hapana mataxes anobhadhara. It's just a straightforward. It's just a straightforward. Pama greens, pa cash crops, hapana mataxes anobhadhara. Hana tax ma cash crops. Okay. Saka it's straight into the account as it is. Tititaurai about ownership of Mutoko Royal. You were going that way and I kind of interrupted you with a question. Who owns it? And Mutoko Royal is a women and the youth empowerment project meant to empower people in Marsh East, especially women and the youth. It's majority owned by the youth. 60% of the company is owned by the youth, who are grouped into the PBCs, and part of it is owned by the government through the Ministry of Youth, and then partly it's owned by the VTC, which donated land where we are situated. What are PBC and VTC? Vocational training. PBC is okay. Sorry, the VTC is Tabulira Vocational Training Center, and the PBC is private business corporation, which is a companies on their own, owned by 20 youth from around Mutoko, who have got ownership, 20% ownership of Mutoko Royal Fruit and Veggie. So basically, it's a Mutoko-owned company, owned by the youth, meant to empower the women, meant to empower the youth. Murukutaura youth mukoma women ari papi papo. Are they a certain percentage youths and the other ones are women, or they're all youth, men, boys and girls, women and men? I'm not understanding. Youth, the women, well, there's no age limit, but for men, obviously, it's 35 and below. That's the ownership structure. Even the benefits that goes with the Mutoko Royal, like employment, youth and women, are the ones who are employed by the company, and mostly we're looking at women as an empowerment project to say madzimai uyai mushandewo panharaunda yenyu, musimudzire nzvimbo yenyu, musimudzirwewo nenzvimbo yenyu. Saka basically we are empowering the women, we are empowering also the boy child through employment, through also encouraging family activities and buying their produce, through also ownership. Anzi, if they own 20%, who owns the 80%? How do my youth actually anojoina say kana vari interested vari mumaruwa vachidawo kujoina kuti vaite ownership yenhiko vaitewo mashares imomo munozvifambisa sei? Currently ownership it's owned 100%. I'm not sure in the future what is going to happen, but currently it's not 20%, it's 60%. Like there are 3 PBCs who own 60%. So each PBC owns 20%, and that gives us 60% of the total ownership of the company by the local youth. Then the VTC owns 10%, and the government through the Ministry of Youth owns 30%. For future, I'm not sure what the board of directors are going to do in terms of ownership, but currently that's the structure that is in place. Okay, because I did notice nakaona some pictures I was scouting around, I saw these beautiful pictures the plant yachona nevanhu vanenge vari kuprocessa stuff. Exactly what will you be looking at? The quality of the produce here and one, and also you talked about tomato puree.
I know, because mapuna akatonyanya kwa Mutoko yo. Uyai mapuna tuje. reti. There's just so much. Kana mune canning yacho ere, tell me a little bit more about that puree canning, kuti pane quality control muda kuona domasira chotira kamira mapuno yoti ikaindi ipi, plus munenge the canning yacho process yacho, how does that look like, and what do you do with the manike with final product yacho ye puree? Right, we producing tomato paste. Oh, paste, not puree. Yeah. Yeah, it's not puree, it's paste. Right. There is certain variety of tomatoes that are good for a good quality tomato puree. These are gem type tomatoes. There are varieties like there's Chipley, there's Petra Rosa, HTX 14. There is one called Echo, but basically these are gem type tomatoes. Gem type tomatoes, they have very few seeds inside, and they've got a lot of flesh, not water. The water content is very little. So basically that one gives a good quality tomato paste at the end of the day. And we looking at my bricks thickness of the paste. So those gem varieties, they actually give us a very good quality tomato paste at the end of the production line. Do you can the paste? No, for now we are going to be it's not canning, but in a plastic container. That's the 250 and the 150 grams of paste. It's a nice packaging. Unfortunately, I didn't bring one. I could have brought one just for sample. It's transparent, and we'll be just putting labels on them, per shelf, so that the product is clearly visible, transparent package. Then who do you sell them to? The paste, packaged paste, who do you send? What's the market? Where do they go to? We're targeting the household through supermarkets, through retail. That's where we're going. But we're also targeting the commercial sector, who produce tomato sauce, which produce tomato paste, because tomato paste becomes the primary ingredient to other products in the commercial. Does it need refrigeration once you open it? Because I'm thinking if you're going to sell it in rural areas, then how, story was say kana tavura package yacho, because I know it's a new thing, because people are used to check mapuna awo achibva kana kuswanyira mapuna awo achibva wabika. Yes, I know they have to understand kuti zvinhu zvakuchinja, and this is zvinovapa long shelf life, kana zvinofamba sei ipapo. Munotodzidzisa vanhu kuti kusenzesa paste advantage yekusenzesa paste nekuti munotenga fresh tomatoes, ipapo munozvifambisa sei? Fresh tomato, tomato paste, so to speak, kana isina kutombovhura nyangwe isiri mufridge, stay anywhere. But kana wasi wangoivhura, you have to use it otobvisa mugaba racho kana kuti usenze, because haizogara free kuti ugara yakavhurwa for a basically it's a produce if we buy, but the 150 not 250 grams, 150 can use it maybe twice, 3 times. Then the 250 you can, na une fridge yako, you can also use it. Remember, kumaruwa akusisiri kwemaruwa kwakudhara kana naisango True. mazuvano tane masola kaisusa ane masola ane magenerator kuri kutoendeka. That's where the world is going, and then zvinoita kuti nyangwe kwakaita sei ukauya pakati peusiku kuti mapuno hakuna, haumbomatsvagi mapuno akatovarirwa ari fresh.
saka vanhu That's vanogona like kuuya kuzotenga mapuno here kwenyiko kumutoko royal, like if I'm going kumba kwedu pamutoko pamba pedu apo pa10 minutes kubva pamuri ipapo tinogona kupfuura nepamutoko royal here tichibva tatenga mapuno tichibva tatenga peas dzekuenda kunobika kumba. Togona kutenga here kana kuti munongotengesera just ma-establishment, ma-companies nemashops apo no, individuals? we want to make life very easy for you. Like you said, I can walk to your home area ndichibva panapa. We want it to be pama-supermarkets ari padhuze nemi, nyangwe patiri papa hapana supermarket, people will walk in, then votenga vogawo kumba. We want to make life very simple and very easy. We want them to test their own product in its original freshness. It's not kutombochinja but yam plastic. Mufunge, this is very good. It's encouraging because it's not what we know. Zvinorwadza moyo, like you said, tichiona mapuno pambare paipai achiora akaita mapiles. But I mean, someone has worked so hard and they make an effort to kuhaya mota kuti unze mapuno kuharare, and then it ends up mapiles and piles akutokoza tsvina nemamosquitoes nezvimwe zvakadaro. Ko mango, the whole another issue andakachida kubvunza, muri papi nemango? Isu tinoda zvemango, tinobva kwamutoko takakura tichidya mango kam. Kunotanga nyaya yekuti mango vanhu vakangobvira kudhara vachita kuti naitadiko kuti processing a plant inoprocessa mangoes to can them and send them, I don't know, look for my outside markets for it. Each time ndinoenda kusuperstore inini kuno kundoona mango ichita $1.99 ndoitenga $2 mango imwe chete, and munoziva kuti kwamutoko mango dzakazara. What are, and do you have any plans chete nenyaya canning dzemango? Mutoko Royal is called Mutoko Royal Fruit and Veggies. Mango is one of our target markets. The machine that we have, machine wakauya uyu unokwanisa futi kuita mango paste. Saka we want to keep that freshness of the mango in a plastic for a longer time on the shelf. Kuti unoti mango waidya nhasi nemango yatinenge taprocessa tikaichengetedza pashelf, ukaidya unongonzwa manakiro emango yawakadya kudhara. Ndo zvatinoda kutoita, because come mango season, we want to produce that mango paste that we can assure the people of Mutoko that it's no longer business as usual. Mango ichato shorter. Can I tell you what? Mango ichashorta kwa Mutoko? I'm telling you. Asi I hope hamuzodzisa sugar dzinenge dzisakuda kana makudziprocessa because mango yekwamutoko yakasiyana. Ini pana ndiri kumushanda iti kana ndikaenda kumbari kwega ndanyatsa kuitesta nchizwa kuti iyi ndeye kwamutoko, iyi ndeye mango dzekwamutoko dzine kind yadzo, unofanira kunge uchibva kwamutoko kudziziwa. Saka muri kuti mango tichasvika pekushaya mango, munoziva kuti vanhu vese vanoguma wachera makomba ekudzira kutaya mango dzo dzinenge dzakunyanya kuta tumhutu nemamosquito dzanyanya. Tell me, muri kuda kutaura kuti mango tichatodzishaya kana makudzita ken? Mirai munze sangwadzi, munomboziva here kuti tomato paste right now, mango paste right now, guava paste zvinotoimportiwa muno munyika? Yeah, but vanhu vanobva kwamutoko hawadiba dzakapestiwa dzo dzinobva. Ndiani anoenda kunotenga mango yakabva samwe? Iwe wakabva kwamutoko dzinotomera dzega musango kwamutoko. But what I'm saying is we no longer want people to import mango paste, tomato paste or guava paste. When kwamutoko tirichochera mari pasi. That's the reality. Because if forex is used to import tomato paste, mango paste, it simply means we're not doing service to ourselves. We're not doing a good service to the community, because that mango can actually replace mango importer. We do it locally, we satisfy the market and save that US dollar that is used to import the mango, and maybe it can be channeled to some other important issues like mshonga and stuff. Vari kutitera paFacebook. Now machine unokwanisa kutiitira that mango paste.
mazvizwa kamabuja apa kuti kwai mango dzakuisiwa mugaba maiwa nhumi naiwa nhumi aiwa tondotedza zvati kutaurwa naFuzane zvotinoita kundodya zvatanyepiwa zvo asi mangodzo mango inoda iri mudhishi uchiite uchiigeza uchibva waita uchibva waidya iri fresh asi this is good because then we are growing right we are growing from where patakakura tichingoita zvekungodya mango kuti kana chidzipfuchirai dzakuita dzakuidza umhutu kana kuti tuya tunoita nemafruits insects tuyatu taitoguma isusu patakakura hapana munhu kana murombo akaita sei ane mumango wake pamba tozviziva uye achari kubvunza hanzi do you process dried mangoes what are the ideas you have the dried mangoes are you is value addition any ideas of that tanzwa kampuri yamarewa mango puri what's the story about dried fruit actually it's something that has been discussed and it's something that we're looking into. Unfortunately, for now, we don't have dryers, but it's something that has been discussed. I'm sure in the near future, tichange tichitsvaga madryer because chokwadi dried mango iripo ndakatomboiona ndikaitesta. Saka kana mango dziripo, why can't we go and dry our own mangoes than to depend on foreign and imported mango iri pashelf tozoitenga iri import zedu tsakacherera pasi ko government kandichi that's why you're in partnership with them that's the money they should give you kuna kutenga processing zvekuprocessa dried mangoes and all this thing isn't it it is yeah it's something that has been discussed so obviously it has to be taken a step further I think it should continue being discussed because tinofarira kuti president wauya kuzovhura ndikekeni plant kwaMutoko but hatindi kuti zvingogumira ipapo vanhu vaswera vachifona just because president auya it has to be meaningful and government has to really show kuti vane commitment to this vachikupaiwo vachikupatsirai pamunenge muchika that's the percentage yawainayo neprivate limited yenyu that piece yavo iyoyo that's where you expect this kana kuinvita vanhu vanokudzidzisai how to process these things I think it would be great if they could do that anditi I don't doubt the government's commitment because batava apa nemshini wavapo I wouldn't doubt that they going to continue supporting the cause. How is ILO involved in the project yamuri kuita? ILO is involved in this project. It's been a technical partner. Government and the local farmers initiated the project, and then it was funded by the ADB, and then obviously the ADB would need its independent technical partner, who is the implementing partner. It happens to be the ILO. So ILO is there as an implementing partner. So do you want panenge achibvunza kuti ko sun-dried mango dzinoita ba here ikoko isn't that the technical bit that they bring in vanhu vane skill set inogona kuti produce inoprocesswa different ways ndiyo is that what they will be doing is that the piece yavo imomo mubusiness renyu iri yes. Kana kuti technical you're talking about bringing in my machinery and not necessarily the skill set inodiwa ku preservation of food. They do. They're actually involved as a technical partner in the preservation of food. We are working together so that we can come up with something that is meaningful. As a technical partner, they are very much involved. Kana mchiti technical muri kurewe technical partner in what sense? You know, there's a technical partner who are skilled in doing some of these things, who has got the know-how. Okay. Like the machinery that we wanted, obviously it's not, I can't myself, not as a lay person can say in Chakat. We need someone who's technical. Okay. I understand. And also the food that the paste that we want to produce, it's got some technicality because we need a skilled person, like a food scientist. Yes. Who is going to certify that this quality is suitable for human consumption. The standards, yeah, could check standards actually. The quality control and stuff. So we need someone who is technical. We need a technical partner who is going to set up everything and ensure that when they leave
the systems will go without a problem. Okay, that is fantastic. Izvi zviri kunakidza izvi. Saka how many people are employed kuri Mutoko Royal ikoko? How many people so far vari kushanda plant yenyu? Currently, we have got 11, and if things go according to plan, maybe we'll employ up to more than 20, because it's quite exciting, because this plant has generated a lot of excitement. We are receiving inquiries from as far as Mondoro, from as far as Mutare. So it may mean that we can actually employ more people in the near future, because there's so much hype and demand. It seems to be going up. Do you see it growing? Do you see this as being the main plant yamatangana? Do you see yourself maybe having a plant somewhere else? Kuitira kuti musanike kana tichiti vanhu vanobva kumavhurazi kumudzuko, it's far, unless you're going to have matrucks anoenda all over to go and to get this produce here. Do you see yourself maybe opening another one kumudzuko kana kuti opening another imwe kwamurewa as we go? I believe this has been an eye-opener and the first in the province. And I also believe that there's so much that can be done to satisfy the tomato paste market, because what we're going to do, according to some other analysts, maybe we're going to satisfy about 2% of the total market. So there's need for us to either grow or import another machinery that can actually produce more pest. But I think, personally, there's scope for us to have these hubs, these processing hubs in each district, because there's so much activity happening in some of the districts that they cannot all bring. Randikutoona kuti farming small scale farmers nevanoita zvekurima magarden waika, the face is changing, because this is more like you said earlier on, it's a business now, right? Instead of just kungorimawo, vanhu vanonyatsa kuita vane focus yekuti toda kurima toendesa zvinhu zvedu kwakati, we are likely to get so much, fluctuate, but vanenge wane wakufungirawo kuti zvichamira zvakaita se. This is very impressive. Kana vanhu vari kuchiteera ndo zvakaita impressive. This is fantastic. Hanzi izvo zvinofadza, asi tichatadza kudya mango, vanhu vakukudza mari. Takakura tidya mango, they were always there, vanhu vanokwanza chiregei kutamba nemango dzitoda kudzendesa kuMutoko Royal, saka imari zvichatikanganisira zvinhu zvatakakura tichiita. But aiwa, it's all very good. That is fantastic, and we are glad kunzwa kuti muri kuplana kuita to grow this thing, to up your game, and maybe as a hub, create more hubs and more people vanenge vakuzviziva. Tinoziva kuti iyo COVID yakakanganisa, yakaita curtail a lot of maplans amanga munawo, asi kungozivawo kuti kwaMutoko kwedu kwakuitwa zvinhu zvakadai soka zvinotifadza fani kana vanhu vari kutiteera panapo vari kuzviona. And tinoramba munofanira kuramba muchiencourage mafarmers edu not to take lightly basa ravanoita. Ndiwo vanofeedha the country, and takuda kuvaencourage kuti vazive kuti kune maexport market kunofanira kuti zvekuti zvinhu zvavanenge vachikudza mumagadhe mavo vasingagumira kuti tichangoenda nazvo pamusoko paipa ndotengesa mango nemapureti ndakaisa mapunu angu imomo, kuziva kuti it can go and feed other people. Aiwa, tinozvikudza izvozvo kuti muri kuita basa rakanaka kwaMutoko, tinokuencourajai. Taakuona kuti nguva yedu yakuda kuzotopera, maona 1 hour inoenda sekuseka. Nhaiwa Fuzane, handizive kuti pane tobva mangoti kana pane zvamuda kutaurira vateereri nevamwe sevarimi vekwaMutoko, ibvai mangoti mabva mangokombera tipedzise program yedu. Taapa 11:54, tasara ne6 minutes. Ndinotenda Sangwati. Inini shoko randichangosiyira vanhu vemuZimbabwe rimwe chete. Upenyu hunobva muvhu. Ngatitorei business
ngatitorei kurima sebusiness. Tikatora kurima sebusiness, nzvimbo yedu inosimukira, nekuti kana takwanisa kusatisfy the local market iripo kumhiri sekwataura naSangwadzi, kuti kana tazadza we can still earn forex from exports. Saka tinawo mukana iwoyo, nekuti kana takushanda pamwe chete ngatirimei tichiziva kuti tofa kuita quality. Transporter export we need a very high quality. Saka ngatitangei nhasi tinyatsokurima nemazvo. Tinavo vanotibatsira kuti tinyatsokurima kana tichinyatsotedza nzira dzakakwana kuti tiproduce produce yakakwana, kwete iri half baked. We want to produce quality that is going to attract a lot of attention even from the export market. Ngatirambei tichirima. Tatenda wafuzani, tinozvitenda kana vanhu vari kutiwo thank you for basa rakanaka ramuri kuita. Tinotenda kuti mauya pano kuzoita kunoshaya nesu. Aiwa baba, imi wari kutiteera mobva mandonyepa wari kumushaya kuti kana wari kumaburiroyo wari kupura kuti zvinhu zvaita nepamwe pano wari kuda kurima mumagadhi ichiendai kwana Fuzane motengesa, wikubva wandoswera uri paburiro po uchipura mhunga. Kwane zvimwe zvakuitisawo mari zvechimanje manje zvazvino, nekuti zvinoita mari iri nani, zvinoita kuti vanhu vanogona kuexporta zvinhu zvochinja, vanhu vachiona te zvichivapa pundiso nezvavari kurima kumushayo. Aiwa, tinokutendai vanhu vanga vachititeera nyasi, maita matiteera mateererawo mazvinzwa moite monyepa vamwe kuti zviri kufamba sei. Ndozokuti posta paFacebook kuti tiri kuitei musi weSaturday, asi musi weSondo iri kuuyai tadaidza Dr. Masino wekwafata kuLuiza Gidoti. Wakabvuma kuuya ipapa, tinenge tichitaura nawo, vanotaura bachimujasi, tinenge tichitaurawo nawo wachitinyepa zviri kuitika pahospitari pawopo, plus iwo ndidentist, plus vari kuda kutitaurira neprogramu iri kuitika kwani kwafata yekupara maziso yemacataract surgeries ari kuitwa evai mavulnerable population ari ikoko nevanhu vari underserved vari ikoko. Saka monyepawo vari kumushawo kuti uyai muteerere pano pakanoi wanyai, tinenge tina chiremba anenge achitinyepa zviri kuitika kwafata nekwaLuiza Gidoti, nekuti vanhu vaende kopariwa mazino. Aiwa, ndinokutendai zuva ranhasi watiteera pamberi nemi, ndo zvatinoda. Kana muchinyepawo vamwe kuti kanoi wanyai inenge ichiita ichisimudzira Mutoko, vanhu vatinodaidza pano, warendo vatinodaidza pano vanenge vachitinyepa zvekuti zvinotibatsira isusu nokwaMutoko. Naiba kuti chii chiri kuitika itoko, patinenge tandonzwa kuti pane zvaitika, Sangwadzi anobva amhanya kotsvaga munhu kuti uya tinyepo nyasa kutitaurira kuti zviri kufamba sei. Vafuzane wasamutsahwira wedu vanobva kurovagwera, sai vaba vakugara kweduyo vakutogonawo kutaura chitoko mbishana. Tinozvikudza, tinokutendai. Muwane manheru akanaka wari kuZimbabwe nekuSouth Africa, wari kuCalgary kana kuno kuCanada moswera zvakanaka, wari kuLondon manheru moswerawo morarawo zvakanaka ikoko. Tokuonai svondo rinouya musi weSaturday. Ndichazoposta kuti tinenge tichitaura nezvei. Aiwa, tinokutendai, mofamba zvakanaka. Thank you so much.